We are going to make a nice trip, it won't rain, and it takes about 30 minutes. Don't kill me if it would start raining. Dieses Gebäu rechts hier ist ein ehemaliges Palast aus dem 15. Jahrhundert und jetzt unseres Antiquitätenmuseum mit ganz oben die Wasserspeier. Die Wasserspeier mussten auch die bösen Geister vertrieben. On top of the 15th century palace you can see the beautiful gargoyles for the rain, and they also had to keep out the bad spirits. The palace nowadays is our antiques museum, and there a little bit further on the left side some wooden facades. Until the 15th century we only had wooden houses. Ein paar Holzgebeln hier an ihrer linken Seite und bis am 15. Jahrhundert hatten wir nur Häuser aus Holz gebaut. Diese Wohnungen sind am 18. und 19. Jahrhundert gebaut. Private houses on the left side, and they were built in the 18th and the 19th century. Small but nice if you are not more than 2 people. Seit ungefähr 900 Jahren haben wir schon ein Krankenhaus. Das Gebäu hinten diese Brücke rechts ein bisschen weiter und in Betrieb die Krankenhaus bis 1976. Founded in the 12th century is the old St. John's Hospital here on the right. We used it as a hospital until 1976. I still remember that I visited my grandmother here in the early 70s. And there is an old pharmacy inside nowadays and also a painting museum that you can visit. Das Gemäldemuseum ins Krankenhaus ist von dem Maler Hans Memling in Deutschland geboren, aber von ungefähr 25 Jahren Alpha ist er nach Brügge gekommen und dann hat er hier immer gewohnt und gearbeitet. Jetzt gehen wir unten die niedrigste Brücke der Stadt und dann bleiben Sie besser sitzen natürlich. As you can see, the next bridge is extremely low. If you don't stand up, there will be no problem. If you stand up, es ist hier links eine Brauerei. Man macht hier seit mehr als 500 Jahren Bier schon und das ist ein bisschen etwas Hopfen. You can see some hop brewing. This is a brewery and they are making beer already for more than 500 years here. Nowadays we have 2 breweries, but we used to have more than 40,000 people 500 years ago. Vor 500 Jahren hatten wir schon mehr als 50 Brauereien für ungefähr 40.000 Einwohner, aber jetzt nur 2. Und das ist der Eingang von dem Beginenhof, ein ehemaliges Kloster, gegründet am 12. Jahrhundert. Everything that you see on the right is the Beginage. It used to be a convent and it was founded in the 12th century. Beautiful place to visit. And there are about 90 swans in the city of Bruges. 90 Schwanen befindet es und dort ganz am Ende sehen Sie, wie wir das Wasser regeln können auf unsere Kanälen. Am Ende. Over there you see how we can regulate the water level of the canals.
Rock House. Und in der Mitte ganz oben der Bär von Brugge, das Symbol der Stadt. In the middle on top of the house you can see the bear, and the bear is the symbol of our city, the bear of Bruges. A small sculpture in the bay. Und die Turm von der die Frauenkirche, die zweithöchste Turm aus Backsteinen in Europa, 115,5 Meter, mit in der Kirche auch das sehr bekannte Michelangelo-Skulptur, die Madonna mit dem Kind. In the background, the Church of Our Lady, the second highest tower in bricks in Europe, 115.5 meters. And it's over there that you can see the famous Michelangelo sculpture called the Madonna and the Child. But there are many more of these Madonnas. There are 320 of them. Es gibt viel mehr Skulpturen von der Madonna, wie hier zum Beispiel 320 gibt. Moet dan natuurlijk wieder op Achtung für die niedrige Brücke. Don't forget, we have to go under the low bridge again in a moment. Die Jungslie Frauenkirche ist gebaut am 13. Jahrhundert. Wir haben 23 Kirchen in das alte Stadtteil. Die älteste Brücke ist unsere Kathedrale. Sehen Sie ein bisschen weiter gebaut am 12. Jahrhundert. The Cathedral. This is the cathedral, the oldest church in town, built in the 12th century. The Church of Our Lady was built about 100 years later, and in total, the old part of Bruges, we have 23 churches. That's quite a lot. Die meisten Kirchen, so auch alle große alte Gebäude, sind im gotischen Stil gebaut. Brugge ist die meist gotische Stadt in der Welt. Und zum Beispiel dort links sehen Sie diese typische gotische Fenster, die große Fenster. Almost all the churches and all the old buildings were built in Gothic style. Bruges is the most Gothic city in the world. They all have the same kind of windows, the typical Gothic style windows. Here you can see them on the left side. And in a moment I will show you the smallest window of the city, and you will see that it's also in Gothic style. Zeigen wir jetzt das kleinste Fenster der Stadt, und das Fenster ist auch im gotischen Stil. Smallest window.
Und da sind dort 3 verschiedene Brücken gebaut nebeneinander. Die erste am 17. Jahrhundert in der Mitte am 16. Jahrhundert und die dritte Brücke gebaut am 15. Jahrhundert. We are going under 3 different bridges built next to each other in different centuries. Together they make the longest bridge, the 17th, the 16th and the 15th century bridge. An unserer rechten Seite die blaue Eingangstour von dem Gemäldemuseum, flämische Malerei, flämische Primitiven. We have a beautiful painting museum, and that's the blue door on the right. The Flemish painters are world famous, and we call them the Flemish primitives. Und das ist dort links ein bisschen weiter mit der Terrasse die zweite Brauerei der Stadt. Over there we can see the second brewery that we have, the other one with beautiful tree here on the left side. Das Gebäu hinten, diese Brücke links, wird gebaut während der spanischen Besetzung am 16. Jahrhundert und ist jetzt ein sehr gutes Biercafé, wo Sie 68 verschiedene belgische Biere trinken können. Behind the bridge on the left side, the Spanish building built during the Spanish occupation, which was in the 16th century. One of the best places to go nowadays if you want to try Belgian beers. 68 different beers on the menu. Und dann ein bisschen weiter links eine sehr schöne Sicht mit der Turm von dem Belfried ganz hinten. In a moment a very beautiful view with the tower of the Belfry in the background. The Belfry standing on the market square. Sehr schön zum Fotografieren und Sie können das Belfried auch hinaufsteigen, 366 Stufen. If you want to have a beautiful view of the region and if you have a lot of courage, you can climb 366 steps to the top. It will work better, it will go better after 1 beer, it will go worse after 3 beers. Das Belfried steht am Marktplatz und hier links die Rückseiten von den Gebäuden am Burgplatz. Neben der Marktplatz, das ist wo das Rathaus steht zum Beispiel. Das ist die Rückseite von dem Rathaus. Belfry is on the Market Square, not far from that is the Borg Square, where the City Hall is. This is the back side of it, and that's, yes, the Borg Square where the City Hall is. And the old Palace of Justice behind the bridge, same style as the Spanish building, as you can see, same period. Used until the 1970s. How to use this palace, jetzt war in Betrieb bis vor 45 Jahren ungefähr. Und ist auch am 16. Jahrhundert gebaut wie das spanische Gebäu. Und hier vor uns die Meebrücke. Mee oder Mede, das war am Mittelalter ein Getränk gemacht mit Öl. Das ist auch die älteste Brücke der Stadt, 1392. Wir haben 43 Brücken und 16 Kilometer Kanälen, 2 Meter. We have 16 kilometers of canals, they are 2 meters deep, and there are 43 bridges, like the Hydromel Bridge. In the Middle Ages, hydromel was a popular drink. It was made with honey. This is also the oldest bridge in Belgium. It was
here already in 1392. Am 17. Jahrhundert, schon seit dem 17. Jahrhundert sind kleine Wohnungen gebaut für die reichsten Familien in der Stadt, für die Armen, 150 ungefähr. Gothic Adventures Statues, Beispiel mit schönen Familiennamen. On the right, small houses with beautiful chimneys. That's an example of the Coats houses that we have here, 150 of them all over the city. They were built by the richest people for poor people to live in. The oldest ones date back from the 17th century. Und die ältesten Treppengebeln sind ungefähr 500 Jahre alt. Die anderen Häuser ohne Treppengebeln sind dann später gebaut. The oldest typical step gables are about 500 years old, and after that they started building the houses without the step gables. And over there, another example of these bronze houses. Meer Gotteshäuser, hier die kleinen Wohnungen rechts. Und überall können wir diese schwarze Stapeln sehen, die Maueranker unterstützen wollen. Everywhere on most of the houses you see the black iron bars. They keep the whole construction together. I call them wall anchors. Und ein bisschen weiter rechts sehr schöne renovierte Treppengebel aus dem 17. Jahrhundert. Haben Sie dann neben die Eingangstüren und meiner ganz oben sehen Sie auch die schwarze Schuhfenster. Beautiful 17th century renovated and modernized stair gables, and next to the doors, almost on the ground, you can see the black boat screens or shoe screens. Dort stehen 5 verschiedene Baustile nebeneinander. Over there you can see 5 different houses, different styles, next to each other. Different styles. Das Gebäude mit der Turm vor uns ist keine Kirche, aber dort kamen die reichen Kaufleute zusammen am Mittelalter. Oder zwischen die 13. und 15. Jahrhundert waren wir die größte Hafen in Europa mit beinahe 50.000 Einwohnern. Köln hatte zum Beispiel auch 50.000 Einwohner dann und Amsterdam, Paris, London waren nur 4-mal größer als Brugge. Between the 13th and the 15th century, we were the biggest European harbor. And there were almost 50,000 people living here. London, Paris and Amsterdam were only 4 times bigger. So Bruges was not very small. And this is where the traders came together, the merchants in the building with the tower. Right behind it was the Red Lights District. And the green statue is Jan van Eyck, our
probably one of our most important patrons. Dort steht auch Jan van Eyck, unsere sehr bekannte flämische Maler, und er hat auch hier immer in Brugge gewohnt und gearbeitet. The other one 131 meters and a half. Nicht sehr alt, aber schön ist auch dieses Hotel mit Holzböden hier vor uns. That's not very old here, but it's beautiful. The hotel with the wooden facades. Noch eine sehr schöne Sicht auf der Turm von der Kirche hier, ein bisschen weiter. Beautiful view again from the Church of Our Lady here. On many places where you walk it will pop up because it's 115 meters. Eine sehr schöne Madonna und Wassersteier, a beautiful Madonna again and the water, gargoyle. Another Madonna on the corner. Madonna. Und dann sind wir leider beinahe am Ende der Rundfahrt, aber ich hoffe, dass es Ihnen gefallen hat natürlich. Und wenn Sie zufrieden sind und etwas Trinkgeld hinterlassen wollen, ist das immer appréciiert. Aber ich wünsche Ihnen natürlich auch eine gute Zeit in unserer schönen Stadt. Vielen Dank, meine Damen und Herren. And then we are almost at the end of the tour. Of course, I hope you enjoyed it. If you're satisfied with me as your guide, and if you want to leave a small tip for that, it's always appreciated, but it's not mandatory. I wish you a nice time in our beautiful city. Thank you very much, ladies and gentlemen. Achtung auch für die Leute an unserer rechten Seite, bitte die Hände im Boot halten jetzt. Be careful, people on the right now, when we land, keep your hands inside the boat for your safety. Thank you.